decides when and where women should work? Is it the state, the law, the family, or a woman herself? Unfortunately, in the state of Kerala, in India, the law decides when and where women should work. The periodic labour force survey shows that the female labour force participation rate in Kerala in the year 2021 was 27.5% when compared to 57.8% of men. There are many laws that restrict a women's economic freedom and choices. There are two major legal barriers under factories laws. One is the night shift ban, where women are not allowed to work in factories during night hours, that is, from 7 pm to 6 am. The only exception is seafood processing factories. The second one is the ban on working in dangerous and hazardous factories. Women are restricted to work in factories that are categorized as dangerous by the state governments. This includes electroplating, manufacturing and repair of electric accumulators, glass manufacturing, pottery, cashew industry, coir industries where stenciling and dyeing of mats, manufacturing and manipulation of manganese, manufacture and manipulation of dangerous pesticides, graphite powdering, etc. But why are these restrictions in place? The intention of these restrictions is to ensure the safety and security of women. At the same time, what are the repercussions of these restrictions? The factories in Kerala that work on 2 or 3 shifts find it difficult to employ women due to these night shift restrictions. The kind of restricted work that women are not allowed to do is also better paid as compared to the kind of work that women currently do in factories. Let's take a look at Triza's story. Triza had worked as a graduate engineer trainee in a metal and minerals factory in Kollam. The company came out with a permanent job notification for safety officers, but it had a specification saying only male candidates can apply for the post. Triza felt offended as she was fit for the job with the required qualification, but her gender became a restrictive factor for her to apply for the job. She decided to file a case against the company before the High Court of Kerala, and Kerala High Court upheld her right to choose her profession and specified that there would be no reason for denying appointment to a qualified hand only on the ground that she is a woman and because the nature of the employment would require her to work during night hours. As you're aware, there are about 29 existing laws that are proposed to be subsumed into 4 major codes. So these codes are the Industrial Relations Code, the Wages Code, the Social Security Code, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. So that's, for short, I'm just going to call it the OSH code. Now, even the codes in the past, as well as the codes that are now proposed to be brought into force, regulate women's employment in factories under 2 major heads: when they can work and where they can work. So in the past, under the Factories Act, there was a complete prohibition on women working at night, except in 1 or 2 industries. Now, thankfully, under the new code, which is under the OSH code, there is a lifting of this ban. It permits women to work in the night shift, provided that they give their consent and that the employer takes certain additional safeguards. And what the Kerala government has done is they have published certain draft rules and have asked for comments, etc. And a perusal of those draft rules seem to indicate that, give consent when you can work at night. But at first blush, the conditions that are specified in these rules seem a little bit burdensome, at least from an employer's point of view. They require women to be picked up from their doorstep, women to be dropped back at their doorstep. There is a requirement of X number of women to work at a time in the night. So if getting consent from one woman would not suffice for that woman to work at night, there will necessarily need to be other women also consenting. Women employment challenges പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലീഗലി അത് വളരെ ഈസി ആക്കണം, എംപവർമെൻ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ, നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിലെ എല്ലാ ജോലികൾക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ഹസാർഡസ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ജോലികൾക്കും പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്കണം. അത് പിന്നെ അനേക റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നടപ്പാകാതെ പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി
അവരുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടാകാൻ ന്യായമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അതുണ്ടാകും. പിക്കപ്പ് ഡ്രോപ്പ് അണ്ടർ വിമൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അതും ആവശ്യമുള്ളതാണ്, അതുണ്ടാവണം. ഇതിൽ കൂടിയൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. Now the other aspect, as to where women can work, in the previous laws as well, there were hazardous and dangerous industries where women were completely prohibited from. Now the code says that employers are required to put in certain safeguards, additional safeguards for women to work in these industries, which means they are permitted. They are permitted to work in all industries provided safeguards are there. But if you look at the draft rules, honestly, it doesn't seem to really advance this cause, because there are certain safeguards provided for all employees, but women and interestingly young persons who seem to be categorized together are prohibited from several industries on the pretext that they are dangerous, hazardous, or not conducive to their safety. And I feel that this prohibition takes away completely from the intention of the code to permit women to work in these industries, especially because I feel the state government has not been mindful of the changes that have happened technologically, in terms of what women can possibly do in terms, there is a lot of machinery used now, there are better, safer ways to do the same things, but this is not being considered, and the same patriarchal and the old setup basically just continues. There is no real change as far as where women can work, as far as I have seen the code. Since it's still a draft, there's still time. So I hope that this blanket prohibition on, I think, about 15 odd industries, which seem to be predominantly women dominated anyway, that doesn't make any economic sense for women and the economy as a whole to keep them out of the labor force for those industries. So hopefully, there will be some form of choice and some form of additional safeguards that can be, enforced so that women are permitted to work in these industries. ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിടത്തോളം സ്ത്രീ എംപ്ലോയീസിനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഒത്തിരി അപ്രിഹെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത്, ഓക്കെ, അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി, അവരുടെ ഇത് ഒത്തിരി കൺസേൺ ഉണ്ട്. അവരുടെ കൺസേണിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൺസേൺ. അപ്പം ഈ ചലഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടത് ചെയ്യണം. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒന്ന്, ഈ പേരൻസിനോടും ഇവരോടും ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ഇതിനും വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ വരുത്തും, കംപ്ലീറ്റ് അവരെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റംസ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവരുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നും അവരുടെ പിക്കപ്പ് ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നും അവരുടെ സ്റ്റേക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്താ കൊടുക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ബ്രീഫ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കണ്ടു വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. അവരെ ഗസ്റ്റായിട്ടൊരു ഒരാഴ്ചയോ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ താമസിപ്പിച്ച് അവർ മൊത്തം അവർക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീല് വന്നിട്ട് അവരെ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവും. അത് സൊസൈറ്റി അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഇവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഫാക്ടറികൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ വിമൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും അത് വഴിക്ക് അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ വളരെ ഉപകരിക്കും. ആ ഒരു എംപവർമെൻറ്റ്, ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായാൽ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് പ്രോഗ്രസീവ്ലി കുറഞ്ഞു വരാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. The draft rules brought out by the government of Kerala is just it doesn't make any significant change on the ground, because it is also only helping the night shift employment opportunities to the women. But it has not done away with the provisions that would help women to work in the dangerous activities or dangerous factories in Kerala. So our attempt is to bring about those changes, even those draft rules published, notified by government of Kerala, so that women get more freedom and choices, and by that way probably the intention would meet up with the reality and also bring about a significant social outcome in the employment sector of Kerala.